Hi students, welcome to the another session. In this class, I am going to start the Msc Organic Chemistry second year, third semester, third paper. So in this paper, we are going to discuss about the biomolecules like carbohydrates, nucleic acids, proteins, enzymes, vitamins. Okay, so in this class, I am going to start with the nucleic acids. I think this is the second biomolecule from your syllabus. I will also share the syllabus. Um I think now in the 2024 to 2025 batch who are going to complete their second years, they have the different syllabus according to the last this year batch up to whoever completed the second year in the 2024 itself. They are having the they are having the 4 units in a single paper, but now those who are studying in the second year, they have only the 3 units. So I will share the syllabus with you, so don't worry. So I'm just covering the topics that are present in your new syllabus. Okay, so today we'll start with the nucleic acid. So simply, uh, the people who are from the physical science background, please focus because this chemistry is interlinked with the biology. So those who people who are from the BPC background, they can understand easily. They may feel uh, very easy. So yeah. So nucleic acids. So simply, if this is a cell, just imagine this is a cell. Inside the cell, of course, we have the nucleus. Imagine this is a nucleus, and also we have cytoplasm and cell organelles. And this is a cell, we have the nucleus. Inside the nucleus, we have the nucleic acids. Okay, these nucleic acids, they are involved in the storage purpose, and also the transfer of the materials, and also for the expression of the genetic information or the genetic material. Simply, I will explain you in a easy manner. So what is the expression of the genetic information? Like ఇప్పుడు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు, లైక్ ఇఫ్ ఏ న్యూ బోర్న్ బేబీ, లైక్ ఇఫ్ ఏ న్యూ బోర్న్ ఎవరైనా ఉంటే, సో ఎలా చెప్తారు, యా షీల్ రిజెంబల్స్ హర్ గ్రాండ్ మదర్, రిజెంబల్స్ హర్ గ్రాండ్ ఫాదర్, ఆర్ లైక్ ఆ కిడ్ వాళ్ళ అమ్మలా ఉన్నారు, నాన్నలా ఉన్నారు అని ఎలా చెప్తాము అంటే ఈజీగా విత్ ద లైక్ ఎందుకు అలా ఉంటారు అంటే రీజన్ డెఫినెట్లీ జీన్స్ ఆర్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్కి వెళ్తేనే దే లుక్ లైక్ దెమ్, అఫ్ కోర్స్. సో జీన్స్ వల్లనే అలాగా సేమ్గా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అలా ఉండడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. సో యా, సో జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే అదే. సో ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది అనేది కూడా న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సింపుల్గా ఇన్ జనరల్ వర్డ్స్, ద డిఎన్ఏ అండ్ ద ఆర్ఎన్ఏ, దే ఆర్ ద న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ మెయిన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో ఈ డిఎన్ఏతో బేస్ చేసుకొనే మన జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ద జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోడెడ్ ఇన్ ద న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. సో ఇప్పుడు ఒక న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉందనుకోండి, ఇది ఒక న్యూక్లిక్ యాసిడ్, అందులో ఒక కోడ్, లైక్ ద కోడ్స్. ఇప్పుడు ఫిజికల్ సైన్స్ వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బంది అవ్వచ్చు కానీ, బట్ దోస్ ఆర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద లైఫ్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, దే నో ద జెనెటిక్ కోడ్. సో ఆ జెనెటిక్ కోడ్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ద న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఆ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఒక సీక్వెన్స్లో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఆ అరేంజ్ అయ్యేదాన్నే మనం కోడ్స్ అని అంటాం. ఆ కోడ్స్ అనేవి ఎలా అన్నా అరేంజ్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక పర్టికులర్ మేనర్లో ఉంటాయి. సో అవి అరేంజ్ అయినప్పుడు న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్లో అవి ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ని చేస్తాయి ఒక సెల్లో. సో అలా కోడ్ అవ్వడం వల్ల మనం we can tell the nature of the cells. ఓకే, ఒక సెల్ నేచర్ ఎలాంటిది అనేది చెప్పొచ్చు. అండ్ ఆల్సో దే కంట్రోల్ ద సెల్ డివిజన్ని చెప్పొచ్చు. అండ్ సెల్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది అనేది చెప్పొచ్చు.
and they are also important for the cellular functions, like the functions they are occurring inside the cells. సో అవి కూడా ఇవి డిటర్మైన్ చేయగలవు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. ఫస్ట్ అసలు న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్లో మెయిన్గా ఏమేమి ఉంటాయి అని అంటే కార్బోహైడ్రేట్, డెఫినెట్గా కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది. ఆ కార్బోహైడ్రేట్ కూడా ఎలా ఉంటుంది? 5-membered షుగర్ అన్నమాట. అదేంటి 5-membered షుగర్ అది నేను చెప్తాను. కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది అండ్ ఫాస్ఫేట్, అఫ్ కోర్స్ ఫాస్ఫేట్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ బేసెస్, యాసిడ్ బేసెస్ అవి కాదు. సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్. సో డెఫినెట్గా న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్లో ఇవి ఉంటాయి. ఓకేనా, జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్స్. సో టాకింగ్ అబౌట్ ద న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, ఇప్పుడు మెయిన్ ఇన్ ద న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, in this chapter we are going to discuss mainly about the DNA and the RNA. So for the present students who are studying the new syllabus, they don't have the RNA, they just only have the DNA. But it full forms tells anukunta. So the DNA is nothing but the deoxyribonucleic acid, RNA is the ribonucleic acid. So the DNA which is present, ఇప్పుడు ఇది సెల్ అనుకోండి, if this is a nucleus, the DNA which is present inside the nucleus, okay, nucleus లోపల ఉంటుంది. But where about the RNA which is mostly present outside of the nucleus. Okay, రెండు genetic materials, both are the genetic materials, DNA and RNA both are the genetic materials, but the DNA is present inside the nucleus, RNA is present mostly outside of the nucleus. So yeah, these all are about the introductions of the nucleic acids. So yeah, in the living organisms we find the nucleic acids. They are present in the maybe free state or in the combination with the proteins. So of course nucleic acid మన బాడీలో ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఆ ప్రెజెంట్ అయినది కూడా మేబీ ఉంటే ఫ్రీ స్టేట్లో ఉండొచ్చు, or else they are present in the combination with proteins. If they are present in combination with the proteins, they are called as nucleoproteins. Okay, they are called as nucleoproteins. In this nucleoproteins we have the two parts, prosthetic part, or the protamines or histones. Simply this prosthetic part is the nucleic acid, this protamines or the histamines are the proteins. So like on the careful hydrolysis, if this nucleoproteins can be break down into this nucleic acids and proteins separately. Okay, the nucleic acids in the living cells, they are present in the free state or in combination with the protein. If they are present in this, they called as nucleoproteins. On the hydrolysis we get the two parts, prosthetic part and the protamines or the histamines. This is prosthetic part is the nucleic acid, whereas the protamines or the histones are the protein part. Okay, this is about the introduction of the nucleic acids. So simple nucleic acid ante enti anante they are present inside the nucleus. And nucleic acids lo kuda mainly in this chapter we are discussing mainly about the DNA, RNA. Just introduction ichanu ronditiki, but we are briefly saying about the DNA. So main context asala ee lesson context lo మనం అసలు ఏమేమి చదువుతున్నాం అంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ retrosynthesis చూస్తాం. We are seeing the retrosynthesis. I am giving the overall idea about this chapter. Retrosynthesis of nucleic acid we will see. And next bases, how many types of bases, and nucleoside,
and nucleosides and nucleotides and their synthesis. Synthesis are very very important. Synthesis we are going to study, and then we are having the primary, secondary and the tertiary structures of the DNA. We're only having the DNA in the new syllabus. We don't have the RNA in this syllabus. I think, yeah. Yes, we have that in your syllabus. Yes, primary, secondary. So only from the nucleic acids. From the nucleic acid you have these topics. Okay. So now in this class we will study about the bases. Okay, in this class now we are going to study about the, I think, mostly bases and sugars. So I will give the just a brief introduction. If you understand what are the bases, sugars, how nucleosides and tides are formed, then the synthesis are very 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 easy. Okay, it is very easy. Please try to understand. So yeah, so now we will start with the bases. So in the nucleic acids we have the two types of bases, purines and pyrimidines. Okay, so in the nucleic acids we have the purines as well as the pyrimidines. Okay, two types of bases, purines and pyrimidines. So these purines are again classified into two types, that is adenine guanine or guanine. Pyrimidines are again of three types, cytosine, uracil and thymine. Okay, so in the nucleic acid the bases are of two types, purines and pyrimidines, and purines are again of two types, adenine and guanine. Pyrimidines are of cytosine, uracil and thymine. So yeah, these are the bases. You have to remember the structures. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వరకు పేర్లు వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ ఇన్ ద ఎంఎస్సి లెవెల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ద these bases. Okay, so let us see the adenine. So simply adenine, they are the bicyclic structures. Okay, you have the two rings. Okay, both adenine and guanine having the bicyclic structures. So just okay, this is the 6-membered ring and now you have the 5-membered ring. So in the adenine you will have the NH2. Okay, NH2, and just balance this. Nitrogen can form the 3 bonds. Okay, of course they will form the 4 bonds, but they have the one lone pair. If it is necessary it will use, or else only 3 bonds it can form. So this is the adenine. Just remember adenine, it will have the 6-membered ring and 1 2 3 4 5-membered ring with the NH2 on the top. So this is the adenine. Next, guanine. It is also bicyclic ring where it has okay, and this is as it is, where in this guanine this NH2 should be present at this position. You have to mention like this because this carbon is attaching to the nitrogen, not with the hydrogen. Okay, please be careful while
attaching the bonds. So yeah, so this NH2 presented this position, whereas in this position we have double bond O. Okay, now balance this one. We'll have this has the two. So if we put a bond here, carbon is present. Okay, I'll show. Here carbon is present. If we put a bond here, it will have 1 2 3 4 5 bonds. It is not possible because the carbon can form only 4 bonds. It is a tetravalent, so we can't put the another bond here. Okay, that's why we are putting a hydrogen. Okay, hydrogen here. This is the guanine. Both are bicyclic. Just remember, adenine have the NH2, guanine have the NH2 on this position, whereas here it has a double bond O. Okay, this is the guanine. So these are both are the structures. You have to practice the structures because very important. Structures definitely practice చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే ఈ స్ట్రక్చర్స్ రాలేదనుకోండి, తర్వాత న్యూక్లియోసైడ్స్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అవి చేస్తాం, అండ్ తర్వాత వాటి సింథసిస్లు కూడా చేయాలి. అవి అన్నీ మీకు అసలు రావు. సో డెఫినెట్గా ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే బికాజ్ యు ఆర్ ఏ పీజీ స్టూడెంట్. So yeah, next pyrimidine. We are done with adenine and guanine. Now we will going to see the cytosine, uracil and thymine. Okay, cytosine. Cytosine, uracil and the thymine are the they are the monocyclic rings. Okay, only one ring is present. So here one H is formed. So remove this five-membered ring from the guanine. Just take this six-membered ring and these both rings are shifted. Okay, like this, shifted means in this place it has double bond O, this place have NH2. That's it. Very easy, right? Just remember these tricks so that you can easily remember the structures. So yeah, take this 5-membered ring and this 6-membered ring as it is and just shift this 2 bonds, 2 groups. Okay, this is a cytosine. Next one is a uracil. Okay, uracil, you have in the uracil you have same as it is, and in his NH2 position also you will have double bond O. Okay, double bond O. So we are having a bond. After writing any structure, please check the bonds. ఓకే, ఎక్కడన్నా బాండ్ రాంగ్ అయిందా లేకపోతే ఎక్స్ట్రా వ్యాలెన్స్ ఏమైనా యాడ్ అయిపోయిందా అనేది ముందే చెక్ చేసుకోండి. బికాజ్ నైట్రోజన్ ఓన్లీ 3 bonds, కార్బన్ ఓన్లీ 4 bonds, ఆక్సిజన్ మెయిన్గా 2 bonds. తర్వాత ఒకవేళ అవసరం అయితే దాని లోన్ పేర్స్ వాడుతుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ చెక్ దర్ వ్యాలెన్సెస్. యా, సో సరిపోయింది. దిస్ ఈజ్ ద uracil అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద thymine. As it is, just write the structure as it is. Okay, write the uracil structure as it is. Okay, just attach the CH3 group. This is the thymine. Okay, the pyrimidines are of 3 types: cytosine, uracil and thymine. 3 are the monocyclic rings. Okay, these are the structures of the bases like purines, adenine, guanine, pyrimidine, cytosine, uracil and thymine. Okay, understood? So in this we have to note down that one important difference between the DNA and the RNA. Okay, of course in the nucleic acids we are going to study about the DNA, RNA. Okay, without studying the DNA, RNA, the nucleic acids does not, studying the nucleic acid does not make any sense. So DNA and RNA, in the DNA it has adenine, guanine, cytosine and thymine.
Okay, so these are the short forms for this bases. So for the adenine you can write capital A, for the guanine you can write G, here you can write C, U, D, all are capital. Okay, so dna in the DNA what are the bases that are present means adenine, guanine, cytosine and thymine. Only these four are present in the DNA. Okay, but in the RNA you will have the adenine, guanine, cytosine. As it is three are present, but the RNA makes difference from the DNA means in the place of thymine it has the uracil. This is the main difference you have to remember. Okay, from like bases నుంచి స్టడీ చేసినప్పుడు డిఎన్ఏలో అడెనిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్, థైమిన్ ఇదే ఉంటుంది. అండ్ ఆర్ఎన్ఏలో అడెనిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్ అండ్ యురాసిల్. ఓకే, ఇలానే ఉంటాయి. జస్ట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ డిఫరెన్స్. ఓకే, నాకు తెలిసి అర్థమైంది అనుకుంటా bases varaku. So this introduction and about the bases. So definitely yeah, MSc topics kabatti koncham lengthy ayye chance untadi, but please listen because చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి ఎంఎస్సి స్టేజ్కి వచ్చే వరకు లెక్చరర్స్ లేకనో లైక్ ఏదైనా పర్టికులర్ కొంతమంది జాబ్స్ చేస్తూ పార్ట్ టైంగానే లైక్ డైలీ కాలేజెస్కి వెళ్ళకుండా చదువుతూ ఉంటారు. సో ఫర్ దట్ దే మే ఫీల్ డిఫికల్టీ. ఆఫ్ కోర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వెన్ ఐ డన్ మై ఎంఎస్సి చాలామంది ఇలానే కాలేజ్కి రాకుండా దే యూస్ టు గెట్ ద మినీ బ్యాక్లాగ్స్. ఒక సెమిస్టర్లో ఒక సబ్జెక్ట్ కూడా వాళ్ళు పాస్ అయ్యేవాళ్ళు కాదు. సో యా, ఫర్ దట్ పీపుల్ ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ వీడియోస్. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ ఎ వెరీ సింపుల్ మేనర్. సో జస్ట్ ఫాలో మై క్లాసెస్. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికే వీడియో లెంత్ ఒక 22 minutes వరకు అయిపోయింది. సో దట్స్ వై ఐమ్ స్టాపింగ్ హియర్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద షుగర్స్, న్యూక్లియోసైడ్స్ అండ్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోసైడ్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ నోట్స్ కమెంట్ మీ బిలో. కింద నాకు కమెంట్ చేస్తే నా నోట్స్ అండ్ ఆల్సో నేను వేరే నోట్స్ కూడా రిఫర్ చేసి నా సెమిస్టర్కి చదువుకున్నా. సో దట్ ఐ విల్ షేర్ మై నోట్స్ అండ్ అనదర్ PDFs విత్ యూ. ఓకే, so yeah, I hope you have understood. If you have any doubt, just comment me below. I will reply to you. Okay, so this is all about the basic introduction and about the bases. Okay, in the next class we will see the next topics. Thank you students. Please subscribe to my channel and like, share to your friends. Bye.